Okay. Jama'a barkanmu da warhaka. Sannunmu da ƙara saduwa a wannan shiri namu na in kaji wane. Shiri ne wanda ke zuwa muku daga wannan shafi namu na makarantarmu. Shiri ne wanda aka ƙirƙire shi domin tattaunawa da jama'a maza ko mata, babba ko ƙarami, wanda suka yi fice a ɓangarori na rayuwa daban-daban haka. A wannan mako baƙonmu na wannan makon sunan shi Dr. Muhammad Dahiru Aminu. Babban ma'aikaci ne da wani kamfani da ke ƙasar Amurka a Clean Air Task Force. Dr. Dahiru, sannunmu da zuwa wannan shiri na kajuwa ne. So, Wala da muna gode. I hope kana ji na. I think this is the first time nake amfani da StreamYard. So, it was quite challenging. Ba ma jin ka. Okay. Kafin Dr. Dahiru ya fara sauraron shi haka, za mu so mu ji masu sauraron daga inda suke sauraron mu su faɗa mana daga wani garuruwa ne, kuma kamar kullum dukkan tambayan da kuke da ita ku turo, insha Allahu zan gani, zan karanta kuma za mu tambayi Dr. Dahiru. Ku cire tambayoyinku sosai domin akwai ilimi da fa'idodi daban-daban wanda za mu ƙaru daga bakin Dr. Dahiru. MD, can you hear us? Okay, to barka da zuwa shirin kajuwa ne. Kuna ji na? Ni kuma ba na jin ka. Dr. Tilde, ina jin sa gaskiya. Kuna ji na yanzu? Muna jin ka. Ina ga matsalar daga wajensa ne. Okay, lallai. So sorry, ban taɓa amfani da wannan StreamYard ba nake ji, shi yasa ban ina jin ka yanzu. Settings din da kyau ba. Yayi daidai, ina jin ka sosai. Kuma masu sauraron wasu na sauraron ka gaba ɗaya. Yawwa, zan so na fara tambayan mu ji kaɗan ba mu tarihin rayuwarka da karatunka a takaice. To, Malam da muna gode da invitation zuwa in kaji wane. Kasan kullum ina ganin in kaji wane ce maka, you know, sunan ma na bani sha'awa da sauransu, so ban san ya kai ka kirkiro da sunan ba. I think before mu fara ya kamata in ce ban iya Hausa sosai ba. So zan kokarta
ni communicating da yadda ya kamata da Hausa, amma Hausa is not one of the languages I am very fluent in. So yes, na gode da wannan dama. Sunana Muhammad Dahiru Aminu, ni dan Yola ne a Adamawa, but then some part of family dinmu suna zama a Gire, so zan iya in ce ni dan Gire ne ko ni dan Yola. Adamawa na yi karatu an haife ni a Yola tukuna, an haife ni a Yola 1986. Na yi makarantu primary da secondary na yi su a wurare daban-daban domin babana yana aikin gwamnati, so because of transfer da sauransu, so we were moving around Nigeria haka. So but dai na kammala primary school a New Busa a Niger State, sai na tafi secondary school at the same New Busa. Daga baya na wuce na gama secondary a Maiduguri, and then sai na shiga University of Maiduguri na yi degree a geology. Da na gama geology na je na yi NYSC a Lagos, a inda ake kiran Nigerian Institute for Oceanography and Marine Research a Victoria Island. Bayan na gama damani plan dina a lokacin shine in je in ƙara karatu, so na wuce United Kingdom, ƙasan Ingila, na yi masters a South Bank University a London a petroleum engineering. Then na dawo Nigeria, na yi kamar shekara ɗaya na sake komawa Cranfield University, na yi Ph.D a Energy and Climate Change. Specialty dina shine carbon capture and storage. So the masters dina da Ph.D dina duka scholarships na samu daga PTDF a Nigeria, na je na yi karatu na dawo. So in terms of aiki, na yi aiki a Modibo Adama University of Technology, yanzu sunan makarantar Modibo Adama University. Na koyar da geology for shekaru shida. But during that time, na je kamar in service haka, while da na dawo daga PhD na dan yi ko shekara biyu da su, sai na tafi American University of Nigeria. Na yi aiki as assistant professor a Department in Petroleum Chemistry. Then daga can na wuce PricewaterhouseCoopers, kamar consulting firm ne a Abuja. Lokacin da nake PricewaterhouseCoopers, na yi secondment a office din Ministan Environment, Ministan State na Environment, for watanni ko 4 ko 5 haka. Ina advising inta akan climate change. Then kawai wata rana na ga vacancy na Clean Air Task Force, suna America kuma suna neman specialty, mutum mai specialty na climate change wanda zai yi aiki da su a Africa. So kaman policy manager for Africa. So sai na yi applying, muka yi interviews kaɗan, and then sai suka bani aikin. So yanzu ina tare da Clean Air Task Force suna America, amma ni kaɗai ne employee din su a Africa for now. So kuma aikin ya zo daidai da abinda na karanta da kuma abinda nake da interest, wato sha'awa. So wannan shine maybe brief story dina. Lallai fa. Dr. Dahiru, ga shi shekarun naka ba su da yawa 37, amma kuma ga shi ka yi achieving abubuwa da dama. PhD, marubuci ne kai, ka yi wallafe-wallafe haka. Idan zan tambaye ka kuma ka faɗa masu sauraron mu, menene ya dinga motivating ɗinka kai ka dinga wannan abubuwa da ka dinga samu a rayuwa haka?
So I think kasan shekaru is relative. So I think ni dai ban taba ganin kaina kaman ban da shekaru ba. Amma na san in na ƙara shekara 10 akan shekaru na in na duba sai in ga kamar okay da ashe ban da shekaru. So maybe yanzu in ka cire min shekaru 10, you know, I will be 27, say in ga kamar okay 27 was young. You know, but yanzu ba na ganin kaina kaman I am young. But then yes, in terms of inspiration, I think one of the first abubuwa that inspiring in my life was that lokacin da aka haife ni ma babana yana Ph.D a University of Wales a Cardiff. So ba haife ni a Cardiff ba, but then da aka haife ni, you know, muna zuwa muna dawowa haka. So babana yana da degree har guda 3, you know, which is a Ph.D. Mama na ta yi aiki a gwamnati da sauransu, ita ma kamar babana kuma ta yi karatu, tana da NC, tana da first degree a library science, tana da masters a library science, ta ƙara yin wani masters a public admin. So I think, you know, na tashi a gida wanda za a ce, you know, an yi karatun boko. So that must be an inspiration, I believe. And then I think tun da na tashi, babana yana cikin mutanen da suka yi mentoring dina in the sense that kullum in na kalle shi ina so in zama kaman shi. So, you know, in na zauna da shi kullum ina karuwa, you know, shi ba mutum bane wanda tunanin shi is shallow. So, duk lokacin da ya baka insight din shi, you will marvel at tunanin shi. And then I think na girma kuma environment in da, you know, aka yi karatu sosai. So lokacin da muke New Busa, you know, iyayena suna aiki a Institute na Research, Institute for Freshwater Fisheries Research. So because organization in research ne, so sai ka ga duk mutanen da suke wajen, you know, aspiration din su shine su yi PhD. So irin yaran da muke yawo da su, muke wasa da su, duk iyayensu sai ka ga researchers ne, irin mutane ne wanda suka yi karatu, you know, and then sai ka ga akwai kamar akwai competition tsakanin yaran, you know, in an je makaranta kowa yana so ya zama shine zai zo na farko da sauransu. So even though lokacin da muka zauna a New Busa ba, you know, lokaci ne kaɗan a cikin rayuwana, but I think ya ɗan influencing ina, you know, going forward with my life. And then a gida generally babana na da library, kuma even though she biologist ne, but you hardly find biology books alone a collections din shi. So because yana random karatu, so you find everything there, you know, littattafan su Bala Usman, su Mahmud Tukur, su Wane, even su encyclopedia. So lokacin da nake primary zan iya in yi reference in encyclopedia. So if I want to find, let's say, information akan Baden Powell, zan iya in kalli encyclopedia a shelf, say in ciro volume da zan iya samu information akan Baden Powell ko kuma wani state in America da sauransu. So akwai littattafai around, you know, while growing up. Then akwai irin su jaridu lokacin da muke primary, kowani safe, kowani yamma kai, za ka ga akwai newspaper vendor zai kawo mana newspaper, daga Ilori nake kawo mana newspaper ranar. So zan iya tuna lokacin su Sani Abacha, you know, zan iya tuna irin su gwamnoni da ministocin zamani da sauransu, da irin su ku da aka yi wa Abacha, su Olarin Waju, su Diya, su menene, duk muna following, you know, ko da ba wai karatu muke ba, amma muna flipping through jaridu. So we were enlightened in a way,
And then I think again akwai self-motivation. So bayan na girma, because I knew ina son yi su PhD da sauransu, so I was self-motivated. So ina identifying mutane masu irin karatun, you know, in reaching out to them. So irin su Faruk Perogi na san tun irin su 2004 yana Louisiana, ina email da shi domin ina son nima wata rana a ce na je America ko wani UK na yi karatu da sauransu. Na tuna lokacin da nake PhD a Cranfield, supervisor ina ya tafi after ko wata uku ko wata hudu haka da fara PhD. So tafiyan supervisor ina bai hana ni barin aiki ba. So I kept working. Bayan aka zo aka yi initial review na watanni dai haka, watanni hudu ko biyar. Amma Dahiru, kafin mu je wannan, akwai wata magana da kai da ta dan nake so na ka ƙara mana haske akai haka. Kowa ya san ka kana da as a irin top rate researcher haka, ka yi publishing din ayyuka a manya-manyan journals kenan na ilimi, haka. Irin inda zan tambaye ka, masu mu akwai samari da dama wanda suke kan masters ɗinsu suna kuma PhD su haka. What makes a good researcher? Okay, so I think first of all, the most important factor shine ka yi niyya, you know, ka yi niyya cewa kana son ka yi achieving kaza. So lokacin da na je Cranfield da aka bani second supervisor, first meeting da na yi da shi, you know, I think kami ma officially I had the first supervisor, the second supervisor rather, after the first one left. So first meeting da muka yi da shi da wani wanda zai making decision whether da shi zan yi aiki ko ba da shi zan yi aiki ba. You know, shi supervisor ya interviewing ina ya ce, first of all, ya ce min me topic dina, na gaya mishi ya ce, okay, what was new? You know, don ya ce min duk wani abun da ba sabon abu zan yi ba, to kawai bata lokaci na nake yi ba, PhD nake yi ba. So, and then sai ya ce min me nake son achieving out of the PhD. Sai na ce, I want to be a top-rate researcher in the sense that I want to publish in the top journals in my field. So, sai na ce mishi, ai na haɗu da student ɗin shi, Dr. David Hanak, lokacin David was a PhD student, kuma na ce, na ga paper ɗin da David ya publishing a wani journal ɗin da ake kiran shi Energy and Environmental Science. Sai na ce, ni ma zan yi a Energy and Environmental Science. So, da ya kalle ni, ya girgiza kai ya ga kaman ba zan iya ba, ko kuma kawai ban san mene, you know, what it will take to be there ba. So, but I think because na riga na yi commitment, na ce zan yi, you know, so da na fara rubutu na kai mishi, ya fara kallo, ya yi criticisms din shi, muka yi ta yin ayyuka da, you know, finally ya yi submitting to Energy and Environmental Science, ba mu yi sa'a ba. You know, ba mu yi sa'a ba, reviewers guda uku, biyu sun yi rejecting. So, but then it did not stop me from aspiring to continue to want to publish in a top journal around energy and environmental science, irin su energy and environmental science. So, eventually, mun zo mu yi publishing, and then so far paper dina ya fi ma na David, even though na David an yi publishing maybe shekara ɗaya ko biyu kamin nawa. So, ya fi na David in terms of citation. So, I think the most important factor shine ka yadda za ka iya ka yi. And then the second thing is identifying people who will mentor you, you know, so suwaye suka yi abinda kake so ka yi. Domin akwai skills inda ya kamata ka yi acquiring. So a research, akwai transferable skills. So in kai acquiring transferable skills, it will save you time. So abinda zai ɗauke ka kwana 10 ka yi, sai ka ga za ka iya ka yi abu na kwana 2. You know, so that only means that you should invest some time in learning some skills, you know, na research,
da zai taimake ka kai getting up to speed. And I think by the time kai acquiring experience so ɗaya so biyu sai ka ga za ka iya ka ci gaba da yi da kanka. So abubuwan zai zo ya fara sauki, da hankali. And then before you know it, sai ka ga kai ma ana neman shawaranka, ana neman ka zama peer reviewer da sauransu. But you have to first of all strive for excellence. Da ka faɗa na cewa transferable skills ɗin haka, ka san wani sa'in zan so domin masu sauraron su sami cikakken fahimta. Menene irin me misalan su transferable skills ɗin haka? So I think suna da yawa. So lokacin da nake Cranfield akwai wani center da ake kiran shi Center for Doctoral Training nake ji. Da irin su center na I think academic research da sauransu, da Cranfield Doctoral Center da sauransu. So one of requirements in da ya kamata PhD student ya yi meeting a first year din shi shine ya nuna log kamar diary haka, da cewa ya yi at least ko 10 ko 20 ana ta yin trainings kala-kala. So ba za su ce maka ga particular training inda za ka yi ba, but then they want to see you have those trainings as much as possible. So what this means is babu wani particular training ɗaya da zai fit in kowani field na ilimi. So babu wani generic answer to wannan, but then at duk wani field, I think the most important thing to look out for shine many emerging issues. What are the emerging issues in that field? By the time I identify the emerging issues, sai kaga because it is emerging, so it means ilimin sabo ne. So because kuma sabon ilimi ne, sai kaga akwai sabon skills da ya kamata kana da su in order to fit into this sabon ilimi. So I think some of these skills, even though, like I said earlier, they are not a one-size-fits-all skill or skills, rather. I think once you are able to identify the emerging skills, or rather the skills in the emerging areas, you could tailor your interest towards achieving those skills. But in general, akwai generic skills. We can't run away from that for research. One of them shine maybe critical thinking and analysis. So critical thinking, simple definition shine mutum ya zamanto in ya kalli a piece of argument, zai iya ce ga strength na argument in kuma ga weakness in argument. So by you being able to tell that, okay, ga inda aka samu matsala, ga kuma inda argument yake da karfi, that demonstrates that you have an ability to think originally and also to think critically. I think one of skills in shine you need clear communication, ka iya kai magana da kyau. So magana in the sense that ko a bayani da baki, zaka ga wani yana magana ba a jin shi, gashi yana zaune a gaban ka amma ba a jin shi. In mun je interviewing irin candidates for scholarships irin na su Ph.D, za ga mutum ya zo da 2 and the first class, kana mishi tambayoyi, baya iya ma ya bude bakin shi ya magana. I think clear communication is important for success. Kuma ya zama to kai mastering language. So it is not true that wai zaka iya kai baka mastering turanci ba da sauransu wai kai zaka kai labari ba. You need to master language. Ko yan China da sauransu in sun rubuta papers su sai sun ba native English speaker ya karanta ya musu gyara. Then you need to write clearly. So for instance, a science ba social science ba. A social science na san suna irin yin turanci sosai, vocabulary da sauransu. Amma a science babu place for vocabulary. What we want in the sciences shine ya zamanto writing ɗinka is plain English ake so ka yi, very clear, babu ambiguity. Kar ya zamanto ni na karanta daban, ina da mu ya karanta daban.
ilimin da zai samu a ciki. And then concise writing. So for instance, in zai maka bayani yadda zan tashi daga gidana in je in shiga train station in tafi Kaduna, daga nan Abuja, bai kamata in zan iya yi bayanin nan da kalmomi 10 ba amfani in yi amfani da kalmomi 20 ko 30 in yi su. So it demonstrates that zan iya yin concise rubutu, because mutane ba su da lokaci, journals ba su da space for you to ka ɗauki kalmomi 20 kana ba su bayanin da za a iya kalmomi 10. To ai ka zo daidai inda nake so dama ni karan kaina na fara sanin ka ne dalilin rubutunka a 2015 na ga sunanka haka. So bayan publication da ka dinga da abin da ka faɗa man na how to become a top rate researcher, kuma Ɗahiru kai marubuci ne wanda sun ka suna nan da yawa a jaridu both print da kuma online haka. Hasali ma kana cikin editorial team na Daily Trust, na Media Trust gaba ɗaya haka. Yaya aka yi ka yi cultivating wannan exceptional writing skills ɗin haka? Kuma that's the question. How did you cultivate this exceptional writing skills? So I think that first of all, ina ji in mutum ya yi ta yin karatu, kullum kana karatu da sauransu, za ka zo ka ga kaman kana son ka fara rubutu. So I think karatu, first of all, yana koya mutum rubutu da kanshi. Za ka ga style ɗin mutane. So by the time kana ta ganin yadda wasu suke yi, maybe with time sai kaga kaman kai ma ai kana so kai contributing to rubutu. So by the time kace zaka fara rubutu, I think it is important mu stating cewa rubutu bai da sauki. I think duk mutumin da ya ce maka iya rubutu ko kuma yin rubutu da kyau na da sauki, kawai bai gaya maka gaskiya ba. So I think first of all, you also, bayan kai cultivating interest maybe to write, you also need to put in the time. So duk wani rubutu mai kyau before a yi shi zaka ga akwai painstaking effort. So in ka tuna, ko kuma maybe me from my experience, if I can speak for myself, I think in na tuna da in zan yi 1000 word ko kuma 800 word essay, sai in ga kaman zai iya ɗauka na kaman the whole evening ko kuma the whole day in na rubuta in ta gyara da sauransu. But wasu lokaci bayan kayi ta yi sai ka ga abun yana zuwa da sauki. So na tuna wasu lokaci zan je office a AUN, ban je da niyan in yi rubutu ba, amma maybe na bude internet na ga akwai wani bayani da ake yi ranan, sai in zauna in yi rubutu har in tura wa ko Premium Times in ce su yi min publishing just within office hours. So maybe in 2 hours or at most 3 hours, in na zauna in yi penning down something and send it out. So I think it becomes easier with time. But then you always need to keep writing. So the best way to improve rubutunka shine kullum ka yi ta rubutu. And I think there is also need for maybe collaboration, ka yi collaborating da mutane, which is creating network. So for instance, da na tuna in na yi rubutu zan turawa wani wanda na san ya iya rubutu in ce ka duba min wannan. But yanzu I think akwai advancement na technology, so sometimes in na yi rubutu zan iya yi bacci, gobe da safe sai in sake in kalli abu in gyara. Wasu lokaci kuma sai ka ga kawai za ka yi amfani da su editor Microsoft Word, ko kuma ka je dai ka yi amfani da wani abu dai a internet, sai ka ga ya gyara maka abubuwan da kai missing, irin kananan
abubuwa that maybe kai missing because kana Grammarly, ko kuma kaza. yawa grammarly da sauransu. So I think there is need for you to first of all say that you want to write, and then there is need for you to keep writing, and then there is also need for you to understand that ba wai abu mai sauki bane, so you get better by constant practice. Yeah. Thank you for this haka. Tun shekara ta 2014 kake jami'a har zuwa shekara ta 2021 haka. To yaya yake tsakanin moving from academia now to industry? Wanda shawara zaka ba wanda suke sha'awan su yi haka, kuma menene babban kalubale challenge da yake tare da wannan moving from academia to the industry? So I think dukanmu dai mun san cewa jami'unmu jami'o'i wadanda ba daidai ba, jami'o'inmu jami'o'i suna da a lot of challenges ba. So I think duk mutumin da ya ga hanyar fita zaka ga yana so ya fita, domin abubuwan da ke wajen ba inspiring ɗinka ka yi put in your best, especially when kana da still irin you are youthful, kana da ɗan ƙarfi a jikinka, you want to put in that effort into something that inspires you. So in order not to miss your question, I think first of all, like I've always mentioned, you need to strive for excellence. So inda nake aiki yanzu, I think mutane sun kai kaman 200 da wani abu su kai applying aiki, but ranar da naga aikin kawai na yi feeling kaman aikin nan nawa ne, so na yi ta yin interview. In fact, na yi resigning aiki na PwC because even though ba wai kawai na yi resigning haka bane, ina ji ba mu samu daidaitawa bane da mutanen da nake aiki da su, sai na yi resigning, ba ma karbi wannan aiki ba, but because na san na fara interview kuma ina da confidence in me, I continued interviewing and then I got the job. So mutane da yawa na yi wannan da su, na yi competing da su, but because I think Ph.D dina ya sa irin na acquiring skills in da ya cire min tsoro a zuciyana, banda wani tsoro that wai akwai wani challenge inda za a iya kawo min, ko kuma akwai wasu tambayoyi da za a yi min, a field dina wai ko in kasa ko wani abu haka. So I think first of all, strive for excellence, kai excelling a field, and if you want to excel, don't aim to be a local champion. I think one of the things that I have always wanted to achieve shine, in my field bana so in zama local champion, so bana son a ce okay ni na iya wannan abun amma a matsayin Najeriya na iya, ba a matsayin duniya ba da sauransu, bana son limiting kaina. So I think it's important mutum ya zamanto baya so ya yi limiting kanshi, but also it is important ka samu realistic goals. So akwai goals in that they are realistic a rayuwar mutum, akwai goals in that they are not realistic. So realistic goals shine goals in da zaka kai achieving ɗinsu, domin duk abubuwan da za ka yi kai achieving ɗinsu, they are within your abilities. So for instance, zan iya in tashi in ce okay, ni I want to be an engineer, I want to be a lawyer, I want to be a medical doctor, and that I want to be an excellent medical doctor. I don't want to be just a medical doctor who is mediocre. I want to be an excellent medical doctor, and all these are within my abilities. As long as zan iya in je makaranta, in put in effort, in nemi shawaran wasu medical doctors inda suke gabana da sauransu, zan iya in yi wannan duka. But then akwai unrealistic abubuwa, which is yanzu ka ce kai kana son ka zama shugaban ƙasa. This is not realistic because mutane nawa suke zama shugaban ƙasa?
a lifetime ɗinka. Ko kuma ba dole ba ne mutanen da kace za ka mulke su za su yarda da kai ko su baka haɗin kai ko wani abu haka. So su za ka iya ka ajiye goals in as goals inda za su iya su faru da kai ko kuma ba su faru da kai ba. So ina da interest in zama minista ko wani gwamna ko menene. Akwai hanyar bi, but ba dole ba ne don na bi hanyar na putting my best wai zan iya yin zama. So zaka ka bar wayancan as goals that are not really within your own means ko kuma within your own abilities, but just make sure that those things that are within your own abilities, kai excelling, a wannan bangaren. And I think with that, you can go duk inda kake so, duk wani aiki da ka gani, duk ko me kake so ka achieve. I think, as long as you are realistic, you are professional, you have excelled in your field, to babu wani da zai dakatar da kai, kuma ba wai dole sai wani yana son ka ba, so ba dole sai wai shugaban kasan ku yana son ka kamin ka zama medical doctor mai ilimi ko kuma wanda ya san abin da yake so. Ba dole sai ka yi shiri da gwamnan garin ku ba, za ka iya zuwa ko ina a rayuwanka. So I think those are some of the points I have for this. Thank you for this. Tambaya nake da ita na gaba shine saboda aikin da kake yi da kuma karance-karancen ka haka, from your reading, what do you think are the skills of the future? So like Nai mentioning Azu, I think skills of the future depends on field, it is field specific. So if you want to be an expert in artificial intelligence or in data science, then maybe you need good numeracy skills. Maybe you have to be very analytical. You have to acquire wasu expertise in wasu tools, wasu numerical tools, modeling tools, da sauransu. But I think, again, this goes back to the generic skills da muke magana dazu. Akwai generic skills. So for instance, time management, time management is a skill that a lot of people don't have. Wani ba zai iya yi maka delivering abu a lokacin da ya kamata a yi ba. So all the time in za ka yi aiki da shi, you'll be frustrated. Wani is not reliable completely. So za ka yi mishi waya so 10 ba za ka same shi ba. So ba za ka iya kai aiki da irin mutanen nan ba because they are not reliable. Wani ba zai iya yi collaborating ba. Ko da ya iya collaborating, yana da matsala a integrating da mutane of diverse culture haka. So wani za ga kaman ya fi son mutane addinin shi da yaren shi da sauransu, baya iya ya bude kan shi ya yi accepting wasu with diverse views da sauransu. Kamar yanzu a Facebook na san akwai wasu mutane da in na yi magana da abokaina sai su ce ai su ba su son wane, ba su iya su karanta wane. To ni kuma sai in ga kaman wasu lokaci ba wai ina jin daɗin abin da suke fara ba. So za ka iya ka ga maybe suna zagi al'adunka ko wani abu haka, but wasu lokaci ina iya yi tolerating ɗinsu because akwai abin da nake so in koya a tunaninsu. Instead of in rufe su gaba daya, ina so in karanta wani abu so that in koyi me ya suke tunani, don ka iya ka zauna da su lafiya. So I think those are all skills, that maybe those kind of skills fall within abin da ake kiran emotional intelligence, which I know Kai Adamu all the time you speak, or you say one or two things about emotional intelligence in muna magana. Akwai irin su ethical literacy, you have to be ethically literate. So it is not only important that why kawai kai ka zamanto you are good in your field,
because you are an engineer, you are good in lissafi da sauransu, and it is okay. No, in za a baka aiki a manyan wurare, wasu lokaci za a yi maka test din da za a yi maka shine a yi testing ethics dinka, so wani in ka bashi a blank check ka ce mishi maybe ya zo ya ce maka yana neman taimako, sai ka bashi blank check ka ce mishi ka rubuta check din nan ka ɗibi kudin da kake so. Wani sai ya ɗibi miliyan 10, wani sai ya ɗibi miliyan 1, wani zai iya kawai ya ce okay, ni kawai 50,000 nake so ko kuma 30,000 domin abinda nake so in yi kawai shine in je in sayi ragon layya da sauransu. So all these are are ethical abubuwa. They say a lot about you without you having to koda baka bude bakinka ba. So za a yi testing ɗinka, a yi maka wasu tambayoyi, a ga ya kake tunani towards theft, for instance. Maybe a ce maka abu kaza ya ɓata a waje kaza, sai a yi maka wasu tambayoyi. Tambayoyin nan duka inan zo, za a zo a haɗa su sai a ga, are you ethical? Kamar yanzu akwai I think ko blind spot menene ake kiran shi, if I can remember. Za a iya ce okay, in ka ga kudi a ƙasa, a inda ka tsinci kudi a ƙasa, a inda ba wanda ke kallon ka, me za ka yi da kudi? Wani zai sa aljihu, zai ce kudin nashi ne, and he will be proud to say that ai wannan kudin kawai sa'an shi ne da sauransu. Wani kuma zai ce a'a, zan je in yi sanarwa da sauransu. So I think all these are abubuwa da ya kamata mutum ya yi tunani a kai, ko kuma ya koya, ko ta fannin addini ko ta menene, akwai ethical standards, akwai moral abubuwa da sauransu. So I think all these are skills na future da kuma yanzu ma, but because society is coming closer and closer and closer, you find out that abubuwan da za ka yi and you get away with it, ba dole ba ne yanzu ka iya kai ba. Domin yanzu ni ina zaune a Najeriya, but ina wa America aiki. So ba za su yi testing ɗina su bani aiki on the ethics ɗina wanda na acquiring a Najeriya kawai ba. Za su ce okay, they want to see that ethics ɗina is global, how I think should be the way mutumin da yake America yake tunani, even though ba America na girma ba, ko kuma ba ma America na zauna ba for any time a rayuwana. So I think because we come closer all the time, we need to integrate even our own understanding na morality, even though I'm not saying that why particular kasa kama America sun fi mu ethics da sauransu. I'm just giving an example. Okay. Ahiru, azu da kake bayani ka yi mentioning baba akan yana daga cikin one of your mentors haka. Who are suwaye kuma sauran mentors din naka banda baba? So I think suna da yawa. So I think so although na san akwai bambanci mentor da kuma role model wa. So maybe role models are people that you may not even know them, but mentors maybe are people that you are closer to them. But I think duk wani mutumin da is spending time to acquire one skill that seeks to make the world a better place, I think those are people that I have very high regards for, that I respect a lot. So a irin su Nigeria, I think duk mutumin da yake kusa da ni zai san cewa ina admiring Sarki Sanusi. Ina karanta abubuwan da yake rubutawa, tun makamin ya zama Central Bank Governor da sauransu. Kuma it is not for no reason. So all the time when I read him, I find out that tunaninmu da judgment ɗinmu, kaman judgment ɗina da tunanina yana zuwa kaman daidai da nashi. Akwai but yanzu in ka ɗauki
Moses Ochonu da Faruk Beroji sun taimake ni a wajen iya rubutu, like a wajen koyan rubutu. So akwai yadda suke rubutu da nake admiring, ina rubutu yadda ina son yi kamar yadda suke yi. Ba dole ba ne wai su mutanen nan da na irga, ba dole ba ne in yadda da su, you know, a argument ɗinsu at any point in time. But I think akwai a lot of times where I learned a lot of things from them that ko a makaranta ban koya ba. So I think suna da yawa gaskiya. I won't say that I have an exhaustive list, but maybe these are some of the people that I admire. Kai Adamu, kai ma kana cikin mutanen da nake admiring a lot, because you know that a lot of times in nayi waya da kai za mu zauna mu yi awa ɗaya awa biyu muna bayani, and I get a lot of insights from you. People like Dr. Mustafa Abubakar. I think I find Mustafa Abubakar as someone who is very, very intelligent, you know, because yana tunani very, very deeply. Kuma, like, he's someone that in Canada, matsala na maybe akwai wani abu da kake so ka warware sai ka ga ya warware maka abu, you know, in no time. So I think all these people are people that I have a lot of respect for. But Sariki Sanusi is definitely someone that I admire a lot. Number one. Okay, tied to this, what are the books that actually influence your thoughts? So I think that ni ban cika karatu ba, like ban cika karanta littattafai ba, irin books, you know, books haka ban cika karanta su ba, like irin kai karatu back to back, ka dauki littafi ka karanta from beginning to end. I know that maybe I have read some books in the past, but a lot of times ina karanta specific chapters ne, maybe in bude chapter ɗaya ko biyu ko uku in karanta in bar takardan. But I think one way that I have found in understanding the content of a book, or the main contents of the book, shine in nemi book review. You know, so yanzu a ce wani littafi from Yuval Harari ko kuma Atul Gawande ko ma waye, zaka ga akwai mutane da yawa za su zauna su yi review din book din, sai su rubuta su yi publishing, so maybe 2-3 page review. So by the time I find those reviews na karanta, sai inga at least ina the idea, you know, at any point in time I could tell what the book is about, even if I didn't find the time to read. And I think the reason is I am a slow reader, so I hardly can sit and read. Maybe the last time I read a book cover to cover shine littafin Nasir Rufai, Accidental Public Servant, na tuna lokacin ina UK, and I had kaman iPad haka, so all the time ina karanta, you know, so but I think I have read, you know, the majority of books in the mutane suke site, leading to 48 Laws of Power. There are a lot of you know, littattafan Robert Greene. I think I have read 1 or 2 fictional books. Ina mutumin nan da ya rubuta su Digital Fortress, su Angels and Demons da sauransu. You know, Dan Brown. I'm trying to, so Dan Brown. So I think I've read a couple of Dan Brown books, even though I don't find fan fiction interesting. You know, I always like to read something realistic, you know, something you are a scientist. Akwai tambayan da masu sauraron mu suka maka, wannan personally ne to you haka, kuma zan so ka amsa mana ita kafin dan lokaci ya fara hararan mu haka. Amma duk da haka dai masu tambayoyi ku cigaba da turo tambayoyinku ina karantawa. Akwai wanda dama zan tambaye su, akwai wanda kuma they are too irin big, ba za a samu dama a amsa su ba. Wai how ya mutum zai zama another MD? How
How do you become another MD? Haka tambaya. So I think for anyone who feels that they want to be like me, first of all, then say I feel highly honored and humbled to get to know that akwai wani da yake so ya zama kamar ni, but then I think the advice should be, why do you want to be like me? You should be better than me. And I think, like I've mentioned in this since we started, I think at least you could take one or two or three items and say, okay, this is my story. So I started from somewhere. There was a time I was vulnerable. I was not confident in myself. But with time, I began to believe in myself after I felt I have invested some time in developing myself. And also, I think a quick time in the, I wanted one or two people to validate me. I no longer believe I need a lot of people's validation. Adamu kai ka taba gaya min kace you feel that I kind of have a lot of belief in myself. So I think aim to excel and be at the top of your area of specialization if you want. I wouldn't say that I've always been a top rated person all my life. I had my own failures, in fact, many failures in life. But I think the most important thing is learning lessons, from failures, thinker, and then don't get too distracted by your failures. Kai picking in kanka up, kai dusting in kanka off, and keep moving. Just before I, I wanted to say that one of the books that I enjoy reading shine su biographies na famous mutane. So I've read books by su Bill Clinton, su Obama, su Obasanjo. And the reason why I read these books are I want to learn their mistakes, from their mistakes, so that I will avoid those mistakes. And I also want to see, ya suke tunani lokacin da su ma suke kamanni, what was the path for their own success. Not because I want to be president like all of them, that I mentioned, were presidents, but because I want to see, tunda su sun yi rubutu, I want to see many, failures into the successes into our everyday rayuwansu as normal human beings. So I think there are many things to ponder over, but yeah, don't aim to be like me. Just aim to be better than me and learn from my mistakes. So I'm always reachable if you want an advice or something, especially on things that have to do with maybe academic mentoring. I'm not reluctant when it comes to irimba da shawara da sauransu. So I don't know if I have answered the question well, but I think, these are some of my thoughts. Daidai wannan da kake magana haka, Dahiru, wani challenges ka yi fuskanta a rayuwanka kuma ya kai overcoming ɗinsu? So I think here I may not be able to give a lot of specific examples because some of them are really personal challenges and maybe, a couple of people may be involved, and I may not want to divulge everything. But I think we all face challenges at Ayuamu, Dukamu, like we face challenges, and the important thing, Shine, how were you able to deal with those challenges? That is what will make or mar you. So I think, first of all, Dukamu Munsani Chewa, living in
irin kasa irin namu, a developing country, comes with a lot of challenges, da wasu suke taking for granted. So na tuna, I think one of my first major challenges at University of Maiduguri shine I had to in ƙara shekara biyu after time inda ya kamata yi graduating because of one silly abu or the other. So za iya ce maka wai result ɗinka na part 1 ya ɓata. Ba taba ce maka result ɗinka ya ɓata, sai a ce maka result ɗinka ya ɓata. Lokacin da ake gaya maka kuma it will be too late. Za iya ce maka ai menene kaza. An sha manna min result ɗin da ba nawa ba. Wasu courses ɗin da ban yi ba sai a manna min a ce ai na faɗi. Ban ma yi su ba like. Ban yi offering ɗinsu ba. So I think these are some of challenges in da yake weighing mutane down, you find out that a lot of public officers in Nigeria, they don't feel that they owe you any explanation. These are people that, taxpayers' money ake biyan su da shi. Sai ka ga mutum wai shi wani director, wani menene yana zaune. He doesn't feel he owes you any explanation. In ka je ka same shi a office, mutane suna bin shi a hankali, not knowing that shi ya kamata ya bi ku a hankali. Domin da kuɗinku ake biyan shi. So I think people are not approachable, in most of abubuwan mun ka haɗu da mutane, they are hostile, they don't want to associate because they feel sun kai wani point in their lives. So maybe another example will be a challenge or, some challenges I faced at Ph.D. I remember because I was able to publish 1 or 2 papers at Ph.D. Supervisors, I think they felt they didn't want to let me go. So they didn't want me to, so say suka kahara min standard, suka kahara min bar, before I would submit my thesis. And the reason was because they wanted to get everything out of me. Nikuma, at that point, I felt I was being used, and so I had to revolt. The reason why I revolted was I felt Nai, Nai achieving the minimum requirements to get a PhD. But then I knew they didn't want to let me go. So one of the things they did was, the night submitting thesis dina na dawo Nigeria na ɗan yi hutu, suka yi min email suka ce ga ranar da zan yi viva, na koma UK kaman gobe jibi zan yi viva. Kaman washe gari zan yi viva da yamma karfe 4 ko 5 sai suka tura min email suka ce wai akwai allegation, akwai allegation a kaina. And I was curious, na ce okay, bari in gani, what was the allegation? Suka ce wai akwai plagiarism allegation. So na yi mamaki, But the moment na ga allegation on plagiarism, I knew where it was coming from. I knew wani ne ba so in gama, ko kuma ba so in je yi vibe, because suna son su yi pinning dina down. So sun dawo da ni UK, they wanted to pin me down in the UK until I am able to submit 1 or 2 other manuscripts before su ce okay, in je yi vibe. So they bought time by saying akwai plagiarism. So na je na sami supervisor na ce okay, sun ce akwai plagiarism. I knew, or rather I could tell where that was coming from, but then sun ce min in jira. So maybe zai iya dauka na kaman sati 3, wai in jira, wai zan je meeting panel. So sai na ce musu ai ban da sati 3, I want to meet panel din nan gobe. Sai yayi mamaki. So he was shocked that, instead of in this oro, na ce ai ni zan je meeting panel. So sai ya ce to wai in na je meeting panel me zan gaya musu? Sai na ce zan gaya musu cewa ku da kuke training din mu kun ce wai mu zama critical, and I am disappointed, that you people are not critical. Sai na ce musu plagiarism is a function of percentage. Lokacin da na yi submitting thesis ina da less than 15% plagiarism, which was normal, or in fact it is still normal. Sai na ce, and then go and look at my thesis, ina da more than 400 citations. So it means I am generous with respect to referencing, ina da generosity. And you people are saying that in chapter 1, in page 1, I did not cite
a source in page 1 in chapter 1. So if you do the maths, you realize that 1 out of 400 and something references that I already cited, multiply by 100 will give you 0%. So zan je in gaya musu kun kama ni akan 0%. Which is a shame on you, not on me. So da ya ji haka sai ya ji tsoro, washe gari sai ya ji ya gaya musu ya ce su dai like kar su kira ni panel. Ga gani sai ya je ya watsar da abun kar su kira ni panel. So I think those are challenges, but na gaya mishi na ce look, these are challenges and I was ready to meet those challenges. Ya riga har ya kama mu, duk da kuma dai gaskiya akwai tambayoyi guda biyu da zan so na yi maka, amma zan mai da shi guda ɗaya, ba tambaya bane ba. Muna da masu sauraro iri-iri, musamman kuma matasa masu tasowa wanda su ne muka fi sha'awan dama domin shirin ya ilmantar da su haka. What are the parting words do you have for masu sauraron ka? So parting words, I think I would say that we should all strive to be masters of something. Like kai mastering kai giving your all, give all your time, your effort in mastering wani abu, but because by the time akwai inda na karanta aka ce by the time you want to be unstoppable, or rather by the time you master something, very well, then nobody can stop you. So this means that if you have mastered something, then it is ba wani abu ne wai wanda wani zai zo ya kwace a wajenka. So zaka iya ka bani appointment, zaka iya ka bani aiki, but duk wannan abubuwan zaka iya ka kwace a wajena if mun bata da kai, but baka isa ka kwace karatuna ba, baka isa ba. So dole ka bari da karatuna, dole ka bari da ilimi na, dole ka bari da skills inda muka ce ya kamata mutum ya acquire. So I think if you want to probably go far in your career, ka manta da maganan wai za ka yi wa mutane fadanci da sauransu. I think irin su fadanci duka yana nuna cewa mutum bai da wani abu ne, so yana sa fadanci in order to compensate for abin da bai da shi. So just be unstoppable, and the only way you could be unstoppable shine kai acquiring one skill or one ilimi wanda mutum ba zai iya kwace a wajenka ba. And with that you don't owe anybody anything, you don't owe anybody anything. So I think those are some of the maybe parting shots that I have for matasa. Dahiru, thank you so much for your time. Allah ya saka da alkhairi, Allah ya ƙara ɗaukaka. Masu sauraro a nan za mu tsaya. Akwai wani samgurin da ke karantawa haka, amma duka in ka ƙara sauraron hiyar tamu za ka samu Dr. Dahiru ya riga ya amsa su haka, su babu amfanin in ƙara tambayan su haka. A nan za mu tsaya sai in Allah ya kai mu mako na biyu, tun da yanzu ba juma'a bane ba, banda wannan juma'a wata juma'a ne za mu so muku da shiri da wani ko wata akan yaya lamarin rayuwarsu da kuma menene suka fuskanta rayuwa. Dahiru mun gode, masu kuma mun gode muku, sai in Allah ya kai mu wani sati. Ma'assalam. To, thank you. Na gode. Yeah, mun gode.